Gaura, Gaura, Nittai Gaura, 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 Nittai Gaura, 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 Nittai Gaura, Hare. Welcome to Jananivas. Welcome to Jananivas. Jananivas is the special island of Janamuni Jananivas is the special island where Janu Muni resided. resided. When the Bhagirathi was being taken down to Ganges, When Bhagirathi was taken down to Ganges, it started to flood Janamuni's ashram. it started to flood Janu Muni's ashram. He was a great sage, He was a great sage, great rishi. great rishi. He had mystic powers. He had mystic He was powers. angry at the Ganges. He was angry at the Ganges. He drank it. He drank it. And then Bhagi Maharaj, And then Bhagi Maharaj, he was going down taking his rod, taking the way for the Ganges. and then he was going down on his rod digging the way for the Ganges. And he saw that there was no Ganges. He saw there was no Ganges. And then he approached Janamuni and he questioned him to please halt up the Ganges. Then he went to Janu Muni and he requested Janu Muni to cough up the Ganges. He said, I'm sorry, I digested her. He said, I'm sorry, I have digested her. I said, if you can drink the Ganges and digest the Ganges, then you can also reproduce the Ganges. So he said, if you can drink the Ganges, you can digest the Ganges, so you can also reproduce the Ganges. And then Janamuni, the Ganges came out from his knee. Then the Ganges came out from his knee. And then that's why one of the names of the Ganges is Janavi. That's why one of the names of Ganges is Janavi. She came from Janamuni, She came from Janu Muni, his knee. from his knee. So then we go to the temple of Sankalpa, Then we go to the temple of Saranga Thakur. and the deity of Vasudeva Datta is also there. And the deity of Vasudev Datta is also there. And then we leave Jananivas and go to Modadrumadvipa, Then we leave Jananivas and we go to Modadrumadvipa. see the birthplace of His Holiness, His Divine Grace, Vrindavan Das Thakur. And we see the birthplace of His Divine Grace Vrindavan Das Thakur. On our way from the Vrindavan Das Thakur birthplace, On the way from the Vrindavan Das Thakur's birthplace, we find on the side of the old Gauranga, we find on the site of old Ganga, Arkatila, Arkatila,
which is not different from Surya Kunda, which is non-different from Surya Kunda. and that is the holy place in Navadvip Dham. That is a holy place in Navadvip Dham. And then he head along the road Then we head along the road by the side of the Gauranga. by the side of the Ganga. There we reached a place where the 5 Pandavas and Draupadi resided. Then we reached to a place where 5 Pandavas and Draupadi resided. That place is known as Mahatpur. That place is known as Mahatpur. That's also Lupta Tirtha that we located. That's also a Lupta Tirtha which we located. Hare Krishna, Bhakti Brinda, আমরা জনদ্বীপে এসেছি এবং এখানে এই পবিত্র স্থান হচ্ছে জনদ্বীপ মুনির আশ্রম। Hare Krishna devotees, my name is Bhakti Chaitanya Swami. I'm very happy to be here with you, participating in this wonderful virtual Navadvip Dham Parikrama. Today we're going to Jananivas. To begin, let me just read a prayer from Srila Prabodhananda Saraswati. He prays, I pray that birth after birth I may be a clump of grass in the land of Jananivas, which is worshipped even by the king of the demigods. That would be my joy. Yes, so when Lord Nityananda was taking Srila Jiva Goswami on their great Navadvip Dham Parikrama, then when they came here to Jananivas, they saw the hermitage, beautiful hermitage of Janu Muni, and Lord Nityananda told Jiva Goswami, this enchanting place named Jananivas is known as Bhadravan in Vrindavan. At this place, Janu Muni underwent penances and received darshan of the golden form of Gauranga. Yes, so it's a little bit of a long story. In Krishna consciousness, we have many long stories. But, of course, Jananivas is one of the 9 islands of Navadvip. Traditionally, at least traditionally by our standards, ISKCON standards, previously Jananivas would be the island we would just go through the quickest in a matter of maybe an hour or something. We'd come from Vidyanagar early in the morning, and we'd just walk straight through and then go to Modadrumadvipa. We'd stop in front of one big banyan tree, which was on the right-hand side. And what I'm about to explain to you now would be explained there. So let's get into it. Many years ago, long ago, there was a great king called Maharaj Saga. He wanted to perform an Ashvamedha sacrifice. And so he made all arrangements. Everything was set up for the sacrifice. And Ashvamedha sacrifice, of course, means horse sacrifice. So they had very wonderful, special horse. And not just any horse. And they were ready to start when Lord Indra stole the horse. So what to do? They couldn't just take some other horse, any other horse from anywhere. They had to get that horse back. So the sons of Maharaj Saga,
He had two wives, Sumati and Keshini. His sons, through Sumati, they went and searched for that horse. Eventually they found their way down to what is the current day Gangasagar area, just where the Ganges enters the Indian Ocean. And sure enough, at one ashram, they saw the horse. And they assumed, aha, whoever owns this ashram must have stolen the horse. Now, the person who owned the ashram was Lord Kapila. And those young men made the very terrible mistake of accusing him of stealing the horse. He's the Supreme Personality of Godhead. How can they do that? So they came to attack him. But then Lord Kapila burnt them to ashes. So now there were just a whole lot of piles of ashes in front of the ashram. So the news got back to Maharaj Sagar. And his second wife, Keshini, she had a son named Asamanjasa. And he tried to sort things out, he couldn't. But then his son, Angsuman, he dedicated himself to get the horse back and also to make arrangements to deliver his forefathers, his uncles, who were down there at that ashram there, their bodies burnt to ashes. So he went and met with Lord Kapila and offered prayers to him very humbly and very nicely. And Lord Kapila gave him the horse back. But then Angsuman didn't leave. He just stood there silently. In his heart he was praying, please help me to deliver my forefathers whose bodies have been burnt to ashes here in front of your ashram. So Lord Kapila, he understood, and he said that if you put water from the Ganges on the ashes of the bodies of your forefathers, they'll be delivered. So just go get some Ganges water. Now, in those days, the Ganges was not flowing through the planet and through India as it does now. It needed to be brought from the higher regions. So Angsuman took back the horse. The sacrifice was done. Then Maharaj Sagar handed over the kingdom to him. And Angsuman, he started a program of performing austerity to try to get the Ganges to come down to planet Earth. But before he could be successful, he died. Then his son was Dilip, who was also a very pious king and who also wanted to do the same thing. But he also died before he could be successful in bringing the Ganges. His son was Bhagirat. So Bhagirat, he was completely determined to make a success of this and bring the Ganges and deliver his forefathers. So he performed severe austerities and prayed to the Ganges to appear, and Mother Ganga came and revealed herself to him. So he appealed to her, please come with me, means flow down through the universe and through this planet, and then I can place your waters on the ashes of my forefathers. And she was not unwilling, but she had two concerns. She said that if I come down through the universe to land on this planet, I will hit it so hard it may smash the planet. So I need some strong person to catch the Ganges
just as it's coming down to fall on the earth. Plus, if my waters just then run through the planet and just keep running through, then many sinful people will bathe in my waters and my waters will become contaminated. So somehow or other, some arrangement has to be made so my waters don't become contaminated. So Bhagirath, he was very intelligent. He said, I will arrange with Lord Shiva for him to catch your waters before they land on this planet. And to keep your waters pure, the great devotees, generation after generation, they will bathe in your waters. In this way, your waters will remain pure. So Mother Ganges agreed. Down she came. She landed on Lord Shiva's head, and he then released from his head a fountain of Ganges water falling gently on the planet. And then Maharaj Bhagirath on his horse went riding down through the Himalayas, then down across the Ganges plains, north and northeast in India. He was riding in front with the Ganges coming behind him. He arrived in the Navadvip area, and suddenly he realized the Ganges was not there behind him. What had happened? Well, two things had happened. One thing was that Ganges, Mother Ganges, knew that her Lord Gauranga, Lord Chaitanya, was going to appear there in Navadvip in the Kali Yuga. So she wanted to have darshan of that place. Therefore, she stopped. The other thing that happened was that at that time, Janu Muni was living in his ashram right here in Jananivas. And he was doing puja when suddenly the Ganges came through and started washing things away. And it washed away his Achaman cup. He became unhappy about that. So he swallowed the whole Ganges. Oh, Krishna. So Bhagirath understood what had happened. And he approached Janu Muni. And for a week, he offered very humble prayers. Please release the Ganges so I can deliver my forefathers. And eventually Janu Muni agreed. And the Ganges, which was within him, he released through his thigh. Therefore, Mother Ganges, one of her names is Jahnavi. She's taken to be like a daughter of Janu Muni. So then on they went. Maharaj Bhagirath riding in front of the Ganges, and the Ganges pouring along behind him through the countryside of what is now West Bengal. And they arrived down there at Ganga Sagar, and Maharaj Bhagirath was able to take some water, pour it on the ashes of his forefathers, and in that way, his forefathers were delivered. Yes, so it's really quite an extraordinary pastime, isn't it? Really. There's more to it also. It's a long story, but because in Krishna consciousness, we have many long stories. But that's the essence of it. And now here on our amazing virtual Navadvip Dham Parikrama, here we are in this very, very sacred place. Of course, in more recent years, our devotees have acquired land just a little away from the main road. So now
We don't just sort of zip through Jananivas so quickly, as I remember having done many, many times in the past. But now the devotees stay overnight on Jananivas and are able to take in the beautiful, sublime, transcendental nature up there where our ISKCON ashram is in Jananivas. It's this very beautiful forest. It's very peaceful, and one can feel the transcendental atmosphere there. So Lord Gauranga, he is continuing having his pastimes here in Jananivas, as he is all over Navadvip Dham. And even now in this virtual format, if we pray nicely to the Lord and we really try to absorb ourselves in remembering this pastime, then we'll also feel the presence of Lord Gauranga during this parikrama. Hare Krishna. Sri Janamuni Ki, Maharaj Bhagirath Ki, Sri Jananivas Ki, Sri Gauranga Mahaprabhu Ki, Sri Navadvip Dham Parikrama Ki, Srila Prabhupada Ki, Go Premanande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Nitai Gauranga, Jaya Gaura Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. We are still on Parikrama, Navadvipa Parikrama. This was precious opportunity given to us by our Acharya, Lord Chaitanya Prabhu. He took Sri Jiva Goswami on Parikrama. Sri Prabhupada, he did the same thing and he introduced Parikrama, that everybody should do that. Every year, devotees should come from different places to come and purify ourselves. Vrindavan do Parikrama, Navadvip will do Parikrama. Prabhupada established this. So it is not something that we're just starting. It is something our Acharya has established. And it is our duty to just sincerely follow that. After all, our system is to follow. So, which island we are? Modadrumadvipa. And who is the devotee who perfected the life here? Hanumanji. And what does he represent? Which limb of Bhakti represent? Dasya. Service. Servant. Hanuman is a symbol of service. Servant. And what is his attitude? When you say servant, they are servant who does not serve because they are servant. They serve for money. They are not servant. They serve for remuneration. They are not servant. So when we say servant, it has a different meaning. And that meaning, it is only exhibited or explained and perfectly understood only in Krishna consciousness by devotees. So Hanuman, how did he serve Lord Ramachandra?
Hanuman served Lord Krishna without false pride, as the Prabhupada said in Bhagavad Gita. Like a menial servant without false prestige. That is servant. A servant cannot be a servant if the servant is not selfless. He can't be selfless if he are collecting something, if he has some expectations for the service we render. So Prabhupada mentioned in many purports, a servant cannot serve the master if there is no money. And a master cannot pay the salary if there is no service. So it is not service. The service is devotional. Devotional. So you see Prabhupada added devotion to service. So he said devotional service. So Hanuman is a perfect representative of servant. He's a symbol of servant because he served the Supreme Lord Ramachandra 100%, and ready to do anything to do his service. There is a pastime of Hanuman. So one day he asked Sita Devi, why you put this sindu? What is the significance of these things? Why you put this thing? Oh, my Lord likes it. Hanuman went and carried a whole bucket and bathed himself fully. Lord Chaitanya said, what is this? I want to make the Lord happy. I want to make the Lord happy with my service. I want to please the Lord with service. Hanuman is ready to do anything to please her. Tell Hanuman, enter your fire. If Lord Chaitanya is happy with that, he will enter without reservation, no hesitation, no second thought. He will do it. That is Hanumanji. So we are blessed to have these wonderful islands and the great personalities showing us the way of bhakti. Sri Hanumanji ki jai. So Modadrumadvipa is non-different from Ayodhya, and it is also non-different from Bhandirvan of Brajamandal. So Modadrumadvipa means the island of Moda and Druma. Moda means bliss. Druma means the tree. So Lord Ramchandra came during Treta Yuga here in Modadrumadvipa, and he was under a banyan tree, and he was very happy and blissful. And by seeing that, Sita Devi started asking question to Lord Ramchandra, that, my dear Lord, why you are so happy? So Lord Ramchandra said that in coming Kali Yuga, so I'll appear here as Gaura Chandra. I'll appear here as Nimai Pandit. And you also appear, Sita Devi, you will also appear as Vishnu Priya Devi. And Kaushalya Devi also will appear as Sachi Mata. And he was telling that in this pastime, Lord Ramchandra was telling Sita Devi that in this pastime, you will go to the forest and I will worship your golden form. But in reciprocation of that, when I will appear as Chaitanya Mahaprabhu, when I will appear as Gauranga Mahaprabhu, in that pastime, I will go to the forest and you will worship my golden form. So Mahaprabhu was explaining this pastime, and he was telling Sita Devi also that in my pastime as Nimai, at the age of 24, I will take sannyas. So when Sita Devi heard that, then he said, if you want to take sannyas, then why is the need to get married? And Mahaprabhu revealed something very confidential to Sita Devi in this island, the Muda Vipralambha. So all of you know that we can serve Krishna in union and we can also serve Krishna in separation. So when devotees serve Krishna in union, that is known as Sambhoga. And when the devotees serve Krishna in separation, that is known as Vipralambha.
So the mood of the Gauriya Vaishnavas is Vipralambha mood. Chaitanya Mahaprabhu came to exhibit that mood. And Lord Ramchandra revealed to Sita Devi that the Lord makes devotees separated from him in order to intensify the love of the devotees. And when there is union after separation, then that intensity is very, very high. So in order to intensify the love of the devotees, the Lord keeps the devotees in separation from him. So Radharani experienced that separation also when Krishna left Vrindavan. And the same mood was experienced by Chaitanya Mahaprabhu while he was in Jagannath Puri. So that mood was explained by Lord Ramchandra to Sita Devi at this island of Modadrumadvipa. So for the Gauriya Vaishnava, this island is very, very important because of this confidential message was conveyed by Lord Ramchandra to Sita Devi. So Lord Ramchandra was experiencing the bliss or delight under a banyan tree, and because of that this island is known as Modadrumadvipa. Hare Krishna, Shushagatam, Bhakti Brinda, Navadvip Dham Parikrama. আজকে আমরা মধ্যমদ্বীপে এসেছি এবং আমাদের সঙ্গে পূজ্যপাদ শিল বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ উপস্থিত আছেন। উনি আমাদেরকে নিয়ে পুরো মধ্যমদ্বীপে একটু ভ্রমণ করবেন। চলুন আমরা এখন মন্দির দর্শন করতে যাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna. আমরা এখন এসেছি সৌরাঙ্গা মুরারি শ্রীপাঠ এবং মহারাজ কাছ থেকে আমরা শুনব সৌরাঙ্গা মুরারি ঠাকুর এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে সম্বন্ধে। মহাপ্রভু তার বিদ্যালীলায় তিনি আসতেন এখানে, তার নিত্য পার্ষদ সারঙ্গ মুরারি এখানে অবস্থান করতেন। সারঙ্গ মুরারি মহাপ্রভুর পিতৃ বয়সে ছিলেন, তো মহাপ্রভু তাকে সম্মান করতেন খুব। এখানে বসে কৃষ্ণ কথা হতো। আর সারঙ্গ মুরারি ঠাকুর তিনি মদন গোপালের সেবা করতেন, যে মদন গোপালের বিগ্রহ আপনারা দেখেছেন। আর মহাপ্রভু সবসময় জিজ্ঞাসা করতেন, ঠাকুর আপনার পরবর্তী সেবক কে হবেন, মদন গোপালের কে সেবা করবেন? তাই আপনি
একটা যোগ্য শিষ্য গ্রহণ করুন। তো সারঙ্গ মুরারি উনি রাজি হতেন না, কেননা উনি বলতেন যোগ্য শিষ্য পাওয়া অত্যন্তই কষ্টের। যোগ্য শিষ্য এবং যোগ্য সেবক গুরুদেবের ভাগ্যে না হলে সেরকম শিষ্য পাওয়া যায় না। তা আমি সেরকম যোগ্য শিষ্য দেখি না, যোগ্য ব্যক্তি দেখি না যে পরবর্তীকালে সেবা করবেন। মহাপ্রভু বলছেন গুরুদেব তাকে যোগ্য করে তুলবেন, তো বারে 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 বলতেন। তখন সারঙ্গ মুরারি বলছেন, ওকে, আমি তো যোগ্য অযোগ্য বিচার করতে পারবো না, কালকে সকালে যার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হবে, যাকে প্রথম দেখব তাকেই আমি দীক্ষা দেব। তো ওনার নিয়ম অনুযায়ী ঘুম থেকে উঠে সারা রাত মহাপ্রভু চিন্তা করেছেন কালকে কার সঙ্গে আমার দেখা হবে। ঘুম থেকে উঠে এখান থেকে গেছে, নিয়মিত তিনি গঙ্গা স্নান করতেন। এখান থেকে এখন প্রায় 2 কিলোমিটার দূরে গঙ্গা স্নান করতে নেমেছে। গঙ্গা প্রণাম করে স্নান করে ডুব দিয়ে উঠেছেন, হঠাৎ কি একটা স্পর্শ করেছে, দেখে এটা ডেড বডি। আর সুন্দর একজন যুবক ছেলে, সদ্য তার গায়ে রয়েছে উপবিত পৈতে, সুন্দর বসন, শুভ্র বসন, ধুতি, উত্তরী, কেশ মণ্ডন করা, তিলকও আছে, আর অর্ধ নিমিলিত নেত্র, যেন ঘুমিয়ে আছে। বারে বারে দেখছেন এত সুন্দর যুবক শরীর, আর ভিতরে তখন তার বাৎসল্যের ভাব আসছে। এইরকম ছেলে যদি আমি একটা পেতাম তাহলে আমি শিষ্যরূপে বরণ করতাম। কিন্তু মৃত, এ তো মৃত। পরে বিচার করছেন, আমি তো মহাপ্রভুকে কথা দিয়েছি যে যোগ্য অযোগ্য বিচার না করে আমি তাকে দীক্ষা দেব। তখন তার কর্ণে হরিনাম উচ্চারণ করতে শুরু করলেন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সেই সারঙ্গ মুরারির শ্রীমুখ থেকে হরিনাম শ্রবণ করে সেই শরীরে প্রাণের সঞ্চার হলো, ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মিলিত হলো। সে শিষ্য উঠে বসলেন, কে তুমি? বলছে, প্রভু আমি একজন মৃত ব্যক্তি, তা আমার ছিল উপবিত সংস্করণ, ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান, কিন্তু উপবিত সংস্কার হওয়ার পরেই সর্পদংশনে আমার মৃত্যু হয়। তো সর্পদংশন মৃত ব্যক্তিকে তাকে দাহ করা হয় না, তাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আমার পিতামাতা আমাকে মৃত জেনে ভাসিয়ে দিয়েছেন জলে, গঙ্গার জলে। ভগবানের কি কৃপা, দৈবের কি সংযোগ, আপনার সঙ্গে আপনার সংস্পর্শে আমি এসে আমি প্রাণ ফেরে পেয়েছি। হে প্রভু, আপনার চরণে আমি দাস হয়ে আপনার সেবা করতে চাই। আর সারঙ্গ মুরারির হৃদয়টা বাৎসল্যে ভরে গেল যে মহাপ্রভু আমাকে আদেশ দিয়েছেন। আমার মনে হয় মহাপ্রভুর কৃপায় সেই যোগ্য ব্যক্তি, তাকে দীক্ষা দিয়ে নিয়ে আসেন শিষ্য করে। তার নাম দেন মুরারি চৈতন্য দাস। মুরারি চৈতন্য দাস পরবর্তীকালে তাকে সেবার ভার দিয়েছিলেন। পরের দিন মহাপ্রভু এসেছেন। মহাপ্রভু বলছেন, মহাপ্রভু যেই এসেছেন সেই যে শিষ্য এসে মহাপ্রভুকে প্রণাম করেছেন, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, হাত জোড় করে বসে আছেন এবং ঝরঝর করে অশ্রু, প্রেমাশ্রু নামছে। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা, বৎস তোমার কি নাম? তখন উনি পরিচয় দিচ্ছেন, এ অধম, এর নাম হচ্ছে মুরারি চৈতন্য দাস। আমি এখানকার যে মহান্ত মহাবৈষ্ণব শ্রী শ্রী গুরুদেব সারঙ্গ মুরারির অধম একজন সেবক।
তো মহাপ্রভু পরীক্ষার ছলে বললেন, তাহলে তুমি তো এখন বেঁচে গেছো, প্রাণ ফিরে পেয়েছো, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। বলছে বাড়ির সঙ্গে তো আমি মৃত হয়ে গেছি, বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। আর ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, প্রভু আমাকে কৃপা করুন, আমি গুরুদেবের চরণাশ্রয় ছেড়ে আমি যাব না, এখানেই সেবা করব। তখন সারঙ্গ মুরারিকে ডাকছেন মহাপ্রভু, প্রভু মুরারি আসুন। আর সারঙ্গ মুরারি অত্যন্ত লজ্জিত যে মহাপ্রভুর কাছে এসে সসম্ভ্রমে মহাপ্রভুকে প্রণাম করলেন। বলছেন কৃষ্ণ তোমাকে উপযুক্ত শিষ্য দিয়েছেন। সারঙ্গ মুরারি বললেন, জানি না, কিন্তু আপনার কৃপায় এ সমস্ত কিছু সংগঠিত হয়েছে। মহারাজ, এই পবিত্র অপ্রাকৃত স্থানে আমাদের পরিক্রমা ভক্তবৃন্দ আপনার শ্রীমুখ থেকে শুনতে চান গুরু শিষ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে একটু দয়া করে উপদেশ দিন। গুরু শিষ্যের যে সম্পর্ক বিভিন্ন পুরাণে ও বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ তস্যৈতে কথিত হার্থা প্রকাশন্তে মহাত্মন। শিষ্য যদি ভগবানকে যেরকম পুজো করেন, গুরুদেবকে যদি সেই রকম আরাধনা করেন, পুজো করেন, যস্য দেবে পরাভক্তি, দেবে মানে ভগবান, ভগবানকে যেরকম পুজো করেন, তথা গুরৌ, গুরুদেবকে যদি সেই রকম পুজো করেন ভগবানের মতোই, তস্যৈতে কথিত হার্থা, তার হৃদয়ে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই সেই গুরুপীঠ সারঙ্গ মুরারি তার শিষ্যের হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এখানে গুরুদেবের অনুকম্পা শিষ্যের প্রতি, শিষ্যকে দেখে গুরুদেবের বাৎসল্য ভাব এসে গেছে। এইরকম একজন উপযুক্ত ব্যক্তি যদি আমি শিষ্যরূপে বরণ করতে পারতাম, তাকে আমি নিজের মতো করে শেখাতাম ভক্তি এবং মদন গোপালের সেবা। আর শিষ্যও সেরকম উপযুক্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল। গুরুদেবের চরণ ছেড়ে আমি এখান থেকে কোথাও যাব না। গুরুদেব যিনি আমার এই প্রাণ দান করেছেন, তার চরণে আত্মসমর্পণ করে তিনি গুরু ভক্তির নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন এবং মহাপ্রভু তাকে কৃপা করেছিলেন। মুরারি চৈতন্যকে আলিঙ্গন করে তিনি আশীর্বাদ করলেন, তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হোক গুরু সেবা এবং মদন গোপালের সেবা। তো এই পিঠে আপনারা সবাই এসছেন, আমরা মদন গোপালের কাছে এবং মুরারি চৈতন্যর কাছে, মুরারি চৈতন্য প্রভুর কাছে অহৈতুকী প্রার্থনা করি, আমরা যারা যারা গুরু গ্রহণ করেছি সেই গুরুর প্রতি যেন আমাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা বর্ধিত হয় এবং গুরুদেবের কৃপায়, মহাপ্রভুর কৃপায়, মদন গোপালের কৃপায় আমরা আমাদের এই শিষ্য জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারি। এইখানে সেই কৃপা লাভ করবেন। গড়াগড়ি করুন, আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। হরে কৃষ্ণ। মহারাজ, এই বিশেষ বৃক্ষ সুরঙ্গ মুরারি ঠাকুর শ্রীপাঠে সম্বন্ধে একটু বলুন। শুধু ভক্তবৃন্দ, আমরা এসেছি পবিত্র জায়গায়। এটা যে সারঙ্গ মুরারির শ্রীপাঠ, সিদ্ধ বকুল স্থান। মহাপ্রভু এখানে বসতেন, মহাপ্রভু এবং সারঙ্গ মুরারি এখানে বসতেন, কৃষ্ণ কথা আলোচনা করতেন। মহাপ্রভু যখন বাড়ি থেকে তিনি যেতেন বিদ্যানগর যাওয়ার পথে ওনার পাঠশালায়, এখানে এসে বসতেন। সারঙ্গ মুরারি এখানে রাধা মদন গোপালের সেবা করতেন, আর এখানে দুজন বসে কৃষ্ণ কথা আলোচনা করতেন। আর এর নিচে বসে, খুব বড় বৃক্ষ ছিল, খুব বড়, এর নিচে বসে সারঙ্গ মুরারি নাম জপ করতেন, লক্ষাধিক নাম জপ করতেন প্রতিদিন। জপ করতে করতে জায়গায় সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো মহাপ্রভু চিন্তা করছেন, তখন এখানে ঘর বাড়ি ছিল না, গাছের গোড়ায় বসে ভজন করতেন। মহাপ্রভু বলছেন, মুরারি তুমি
তুমি এই রৌদ্রে বসে ভজন করো, গাছটা যদি মারা যায় কি হবে? বলছে প্রভু আপনি আশীর্বাদ করুন, কি হবে আমি জানি না। তো মহাপ্রভু বললেন আমি এই গাছকে সিদ্ধ করে দিচ্ছি। মহাপ্রভু আলিঙ্গন করেছেন। সে মহাপ্রভুর আমলের গাছ, মহাপ্রভু 500 বছর আগে সেই বৃক্ষ মহাপ্রভুর যে কৃপা বহন করছেন। আসুন সবাইকে স্পর্শ করুন, প্রণাম করুন, আশীর্বাদ লাভ করবেন। মহাপ্রভুর শরীরে স্পর্শ রয়েছে। তা আমরা আগে আসতাম, গাছকে স্পর্শ করতাম। এখন গাছকে সংরক্ষণ করার জন্য চারিদিকে একটা পিঁড়ি বাঁধিয়ে দেওয়া আছে, চারিদিকে একটা বৃন্দাবনের বাগান তৈরি করা হয়েছে। দূর থেকে আমরা প্রণাম করি, বৃক্ষের আশীর্বাদ নিই, সবাই আমরা প্রণাম করি এখন। এই পুরুষোত্তম মাস আমি এখানে হবিষান্ন প্রসাদ পাচ্ছি, ও পাচ্ছেন। তো পুরুষোত্তম ব্রততে পরিক্রমা আপনাদের সঙ্গে থেকে আমারও খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। হরে কৃষ্ণ। Krishna Leela Bhagavate Kohe Ved Vyas Chaitanya Leela Vyas Vrindavan Das। আমরা এখন এসেছি শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাদ, এবং মহারাজ আমাদের একটু বুঝাবেন শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আমাদের আচার্যগণ মধ্যে উনি কে এবং অবদান কি, এবং এই জায়গা গুরু মহারাজ একটু আলোচনা করবেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জীবে দয়া করি, সপার্শ্বদ স্বীয় ধাম সহ অবতরী। ভগবান কৃষ্ণ এই নবদ্বীপ ভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার সমস্ত পরিকর পার্শ্বদবৃন্দকে নিয়ে। সেই সঙ্গে এসেছিলেন বেদব্যাস। যে বেদব্যাস তিনি বেদ রচনা করেছিলেন, এবং ভাগবতমের শুরুতে আমরা দেখি বেদ রচনা করলেন, বেদকে 4 ভাগে ভাগ করলেন, এবং 4 জন শিষ্যকে তিনি জ্ঞান প্রদান করলেন, এবং বেদের প্রচুর প্রচার করেছেন। এবং যারা বেদ পড়তে পারবে না, স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধু নাম, তাদের জন্য মহাভারত ইতিহাস রচনা করলেন। ব্যাসদেব ভাগবতম রচনা করেছেন কৃষ্ণলীলা সমন্বিত। সেই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, যিনি পূর্বলীলায় ব্যাসদেব রূপে যে ভাগবত রচনা করেছেন, তিনি এখানে রচনা করলেন চৈতন্য ভাগবত। চৈতন্য ভাগবত বা গৌর ভাগবত। এখানে শ্লোকে বলা হয়েছে নারায়ণের চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন, তার গর্ভে জন্মিলা শ্রী দাস বৃন্দাবন। শ্রীবাস ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। মহাপ্রভু তাকে নিজের উচ্ছিষ্ট দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, এবং তারই গর্ভে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এটা হচ্ছে পার্টিকুলার বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মভিটা, জন্মস্থান। বৃন্দাবন দাস কইল চৈতন্য মঙ্গল, যাহার শ্রবণে নাসে সর্ব
অমঙ্গল। এই চৈতন্য ভাগবত যদি কেউ পড়ে নিজের মঙ্গল এবং সমস্ত লোকের মঙ্গল করতে পারবেন। চৈতন্য নিতাই যাতে জানিয়ে মহিমা, তাতে জানি কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা। কৃষ্ণ ভক্তিতে কী জিনিস, নিত্যানন্দ প্রভুকে, চৈতন্য মহাপ্রভুকে, এটা জানতে গেলে চৈতন্য ভাগবত পড়তে হবে। আমাদের কাছে চৈতন্য ভাগবত আছে, এত সুন্দর আমাদের ইস্কনে চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ, এবং ইংরেজিতে, বাংলাতে বিভিন্ন ভাষায় রচনা আছে। মনুষ্য রচিতে নারে ওইছে গ্রন্থ ধন্য, বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রী চৈতন্য। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচনা করেছেন, কিন্তু বক্তা হিসেবে চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে বলিয়েছেন। এই একটা অদ্ভুত গ্রন্থ রচনা করে আমাদের বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জগতের একটা মহান কাজ করে গেছেন, মহান কাজ করে গেছেন। আপনারা সংগ্রহ করুন এই গ্রন্থটি। যারা বাংলা ভাষাভাষী তারা তো পড়বেনই, এটা এখন ইসকনের পক্ষ থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট হয়েছে। আর একটা বড় খবর, এত সুন্দর এখানকার যে ব্যবস্থাপক সুন্দর মন্দির স্থাপন করে এটাকে সংরক্ষণ করছেন। আমাদের ইসকনের পক্ষ থেকেও আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্শ্বদের জন্মভিটা, তাদের ভজনস্থলী, শ্রীপাঠ, আমরা এটাকে ভালো করে সংরক্ষণ করতে চাই, আমরা সংস্কার করতে চাই। তা আমাদের প্রচেষ্টা, নবদ্বীপ ধামে 9টা দ্বীপ ভালো করে সংস্কার করব, এবং সারা বছর যখন পরিক্রমাকারী ভক্ত আসবেন সেখানে অবস্থান করবেন, রাত্রি যাপন করবেন, এখানে ভজন করবেন। তাই সে সমস্ত স্থানে সংস্কারের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। আপনাদের কাছে সহযোগিতা কামনা করি, আপনারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এবং সুন্দর করে এই তীর্থস্থানগুলো গড়ে তুলি, এবং পরবর্তী জেনারেশনের জন্য তারা এসে সুন্দর করে ভজন করবে এবং বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তথা অন্যান্য শ্রীপাঠ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে, তারাও ধন্য হবে তাদের জীবন। Mahaprabhu spoke to Nityananda Prabhu and Haridas Thakur in Chaitanya Bhagavat. Vrindavan Das Thakur describes, Shino Shino Nityananda, Shino Haridas Shavatra Amaragai Koroho Prakash. Listen, O Nityananda, listen Haridas. Savatra, everywhere and anywhere. Koroho Amar Agai Koroho Prakash. My Amar Agai, my teachings, you reveal them everywhere. Prati Gore Gore Gi Koro Ebika Bhaja Krishna Bala Krishna Koro Krishna Shika. And in this way Mahaprabhu inaugurated the preaching movement of the Sankirtan movement, and his two principal preachers were Haridas Thakur and Nityananda Prabhu. So the teachings of Mahaprabhu, the life of Mahaprabhu, the spirit of Mahaprabhu, Mahaprabhu Doya, the mercy of Chaitanya Mahaprabhu is described by Vrindavan Das Thakur in his descriptions of Mahaprabhu's appearance in Navadvip Leela. And having come to this place where Vrindavan Das Thakur compiled the Sri Caitanya Bhagavat, we seek his blessings that we can similarly Savatra Amanagai Koroho Prakash, we can contribute to Mahaprabhu's teachings being spread further and further all over this planet. হরে কৃষ্ণ শ্রুতি ভক্তমণ্ডলী, আমরা এসেছি, এই স্থানের নাম হচ্ছে অর্কটিলা। আমরা মদদ্রিম দ্বীপ ভ্রমণ করে এলাম, তার শেষ প্রান্তে পাশে রয়েছে গঙ্গা, গঙ্গার তীরে এ অভিন্ন সূর্যটিলা। বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারানী সখীবৃন্দকে নিয়ে তিনি প্রতিদিন সূর্য পূজায় যেতেন। রাধারানী, ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, সুদেবী, রঙ্গদেবী, চিত্রা, তঙ্গবিদ্যা সব অষ্টসখী পরিবৃত হয়ে রাধারানী প্রথমে বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে মিলিত হতেন। রাধাকুণ্ডে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে সখীবৃন্দকে নিয়ে তিনি যেতেন সূর্য পূজার করার জন্য সূর্যটিলায়। তারা যেতেন রাধাকুণ্ড থেকে কুসুম সরোবরে পুষ্প চয়ন করে সূর্যটিলায় যেতেন সূর্য পূজা করতে। আর সেই সূর্য যে অভিন্ন সূর্য পূজার স্থান অর্কটিলা, সেই অভিন্ন বৃন্দাবনে অর্কটিলা, এইটা হচ্ছে এই স্থান। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं व्रजे प्रसिद्धं
नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचोरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुद श्यामलकान्तिचोरं नवाम्बुद श्यामलकान्तिचोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि